Hi, hello friends, welcome to our channel PR Academy. Guys, మన ఛానల్లో ప్రతిరోజు కూడా లైవ్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మార్నింగ్ 11కి. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్లో పాల్గొంటే మీకు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్పై ఒక పట్టు వస్తుంది. సో అందరూ కూడా ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్ బిట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ప్రతిరోజు జరిగే ఈ లైవ్ టెస్ట్లో అయితే పాల్గొనండి. సో ఈరోజు వీడియోలో అయితే మనం ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అండ్ నుంచి మెన్సురేషన్ టాపిక్పై డిస్కస్ చేసుకుందాం. అండ్ అలాగే మన దగ్గర ఎండోమెంట్ కోర్స్, రైల్వే జాబ్స్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఒకసారి చూడండి. సో ఫస్ట్ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3. సో మన దగ్గర ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3 యొక్క ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్కి ఫుల్ కోర్స్ అయితే పెట్టడం జరిగింది అండ్ పేపర్ 2 సపరేట్గా పెట్టడం జరిగింది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని కోర్స్ని చూడండి. అండ్ మన దగ్గర జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ ఫుల్ కోర్స్, ఫుల్ కంటెంట్ అండ్ అలాగే హిందూ ఫిలాసఫీ అండ్ టెంపుల్ సిస్టమ్ ఫుల్ కంటెంట్ ఉంది. సో ప్రతి ఒక్కరూ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసి చూడండి. మెటీరియల్ అయితే పిక్చర్ ఓరియంటల్గా ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే విధంగా చాలా అద్భుతంగా పెట్టాం. సో ప్రతి ఒక్కరూ చూడండి, ఓకేనా? సో క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇఫ్ ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ one face of a cube is 24 cm, then its volume is, ఒక క్యూబ్ యొక్క ఒక ముఖం చుట్టుకొలత 24 సెంటీమీటర్లు ఉంటే దాని వాల్యూమ్ ఎంత? సో ఆప్షన్ ఏ 180 cm స్క్వేర్, ఆప్షన్ బి 154 cm స్క్వేర్ అండ్ ఆప్షన్ సి 200 cm క్యూబ్ అండ్ ఆప్షన్ డి 216 cm క్యూబ్. సో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్ హరినాథ్. హలో, గుడ్ మార్నింగ్ శ్రీకాంత్. గుడ్ మార్నింగ్ శ్రీకాంత్ యాదవ్ అండ్ గుడ్ మార్నింగ్ మసూమ్. ఓకే, సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్, సో మీరు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి. డూ ఇట్ ఫాస్ట్ గాయస్. వెరీ గుడ్. అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసి ఆన్సర్ పెట్టండి, సరిపోతుంది. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి, 216 cm క్యూబ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. దేర్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. చూడండి, సో సొల్యూషన్ ఎలా వచ్చిందో చూడండి. ఎవరైనా తప్పు చేస్తుంటే ఒకసారి చూసుకోండి. హాయ్ సాయి తేజ. సో నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ స్పియర్ ఈజ్ 36 pi cm క్యూబ్, దెన్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఈజ్, గోళం యొక్క ఘనపరిమాణం 36 pi సెంటీమీటర్స్ అయితే గోళం యొక్క వ్యాసం డాష్. ఆప్షన్ ఏ 3 cm, ఆప్షన్ బి 9 cm, ఆప్షన్ సి 27 cm అండ్ ఆప్షన్ డి 6 cm. సో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి. గుడ్ మార్నింగ్ రూపేష్, గుడ్ మార్నింగ్ లావణ్యశ్రీ. సో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి గాయ్స్, డూ ఇట్ ఫాస్ట్. వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి, 6 cm is the right answer. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో దేర్ ఇస్ ద సొల్యూషన్. చూడండి. Next, the diagonal and one side of a rectangular plot are 65 mm and 63 mm. Respectively, what is the perimeter of the rectangular plot? So, ఇక్కడ చూడండి, దీర్ఘచతురస్రాకార ఫ్లాట్ యొక్క వికిరణం మరియు ఒకవైపు 65 మీటర్లు మరియు 63 మీటర్స్ వరుసగా దీర్ఘచతురస్రాకార ప్లాట్ యొక్క చుట్టుకొలత m ఎంత? సో ఆన్సర్ చేయండి గాయస్, ఆన్సర్ చేయండి. డూ ఇట్ ఫాస్ట్. వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ, 158 is the right answer. Next, there is the solution. చూడండి.
Next question. So the total surface area of a cylinder of diameter 10 cm is 330 square centimeters. Find the height of the cylinder. 10 సెంటీమీటర్ల వ్యాసం కలిగిన సిలిండర్ యొక్క మొత్తం ఉపరితల వైశాల్యం 330 చదరపు సెంటీమీటర్లు. సిలిండర్ ఎత్తును కనుక్కోండి. ఆప్షన్ ఏ 10.5, ఆప్షన్ బి 2.5, ఆప్షన్ సి 5.5, ఆప్షన్ డి 6.5. సో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ option C, 5.5 is the right answer. Very good, Masum. So there is the solution. Next, how many spherical solid marbles each having a radius of 0.3 cm can be made from a solid sphere having a radius of 6 cm. 6 సెంటీమీటర్స్ వ్యాసార్థం కలిగిన ఘనగోళం నుండి ఎన్ని గోళాకార ఘనగోళీలు ఒక్కొక్కటి 0.3 సెంటీమీటర్స్ వ్యాసార్థం కలిగి ఉంటాయి? ఆప్షన్ ఏ 9000, ఆప్షన్ బి 7500, ఆప్షన్ సి 8000 అండ్ ఆప్షన్ ఏ 8500. మీరు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. డూ ఇట్ ఫాస్ట్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. So the correct answer is option C, 8000 is the right answer. Next question. Solution idi. Next, the diagonal of a quadrilateral is 32 m long and its two offsets are 6 m and 10 m long. The area of the quadrilateral is. చతుర్భుజం యొక్క వికర్ణం 32 మీటర్స్ పొడవు మరియు దాని రెండు ఆఫ్సెట్లు 6 మీటర్స్ మరియు 10 మీటర్స్ పొడవు ఉంటాయి. చతుర్భుజం యొక్క వైశాల్యం ఎంత? ఆప్షన్ ఏ 256 m స్క్వేర్, ఆప్షన్ బి 220 m స్క్వేర్, ఆప్షన్ సి 276 m స్క్వేర్ అండ్ ఆప్షన్ డి 250 m స్క్వేర్. సో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. Do it fast, do it fast. Very good. So the correct answer is option A, 256 meter square is the right answer. Next, so there is the solution. Next, a triangle has sides of length 5 cm, 7 cm and 10 cm. Find the area of the triangle in cm square. త్రిభుజం పొడవు 5 సెంటీమీటర్లు, 7 సెంటీమీటర్లు మరియు 10 సెంటీమీటర్ల త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యాన్ని కనుగొనండి సెంటీమీటర్ స్క్వేర్లో. ఆప్షన్ ఏ 350, ఆప్షన్ బి 2√66 అండ్ ఆప్షన్ సి 25, ఆప్షన్ డి 7√10. సో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి. Very good, very good. Do it fast guys. So the correct answer is option B, 2√66 is the right answer. Next question. So there is a solution చూడండి. Very good. So next, in a right angle triangle, if the hypotenuse is 4 units greater than one side and 8 units greater than the other, then find the area of the triangle. సో లంబకోణ త్రిభుజంలో హైపోటెన్యూస్ ఒకవైపు కంటే 4 యూనిట్స్ మరియు మరొక వైపు కంటే 8 యూనిట్లు ఎక్కువగా ఉంటే అప్పుడు త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం ఎంత? సో ఆప్షన్ ఏ 100 స్క్వేర్ యూనిట్స్, ఆప్షన్ బి 32 స్క్వేర్ యూనిట్స్, ఆప్షన్ సి 96 square units and option D 16 square units. So the correct answer is option C is the right answer.
Next question. So there is a solution. Next question. If the radius of a spherical is increased by 2 cm, then its surface area increases by 704 cm square. Using pi value, find the radius of the sphere before the increase. గోళం యొక్క వ్యాసార్థం 2 సెంటీమీటర్లు పెరిగితే దాని ఉపరితల వైశాల్యం 704 సెంటీమీటర్లు పెరుగుతుంది. పై వాల్యూని ఉపయోగించి పెరుగుదలకు ముందు గోళం యొక్క వ్యాసార్థాన్ని కనుక్కోండి. ఆప్షన్ ఏ 16 cm, ఆప్షన్ బి 14 cm, ఆప్షన్ సి 15 cm, ఆప్షన్ డి 13 cm. సో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. So do it fast guys, do it fast. So the correct answer is option D. D is the right answer. So there is the solution. Next. A cuboidal block 12 cm by 24 cm by 30 cm is cut up into an exact number of identical cubes. The least possible number of such cubes is ఒక cuboidal block 12 centimeters, 24 centimeters, 30 centimeters ఖచ్చితమైన సంఖ్యలో ఒకేలాంటి ఘనాలుగా కత్తిరించబడుతుంది. అటువంటి ఘనాల యొక్క అతి తక్కువ సంఖ్య ఎంత? సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి 40 is the right answer. సో దెర్ ఇస్ అ సొల్యూషన్ చూసుకోండి. సో నెక్స్ట్, సో మన పిఆర్ అకాడమీ యాప్లో హైకోర్టు జాబ్స్ అయితే ఉండడం జరిగిందండి. సో హైకోర్టులో ఏపీ హైకోర్టు, ఏపీ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ అండ్ టీఎస్ హైకోర్టు, టీఎస్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ కూడా ఉన్నాయి. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా పిఆర్ అకాడమీని యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని కోర్స్ని అయితే చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. Okay, so next question. So find the area of a rhombus whose diagonals are 12 cm and 15 cm long. సో 12 సెంటీమీటర్ల మరియు 15 సెంటీమీటర్ల పొడవు గల వికర్ణాలు కలిగిన రాంబస్ వైశాల్యాన్ని కనుగొనండి. సో ఆప్షన్ ఏ 45 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్, ఆప్షన్ బి 60 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అండ్ ఆప్షన్ సి 90 cm స్క్వేర్ అండ్ ఆప్షన్ డి 80 cm స్క్వేర్. సో ట్రై చేయండి ఆన్సర్. సో త్వరగా పెట్టాలి. మ్యాథ్స్ కానీ ఇంకా ఎక్కువ టైం తీసుకోకూడదు. ఎగ్జామ్లో మీకు ఎంత టైం ఇవ్వరు కదా. వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి 90 cm square is the right answer. So there is the solution. Okay, next, if the area of an equatorial triangle is 25√3 square cm square, then the length of each side of the triangle. సో సమబాహు త్రిభుజం వైశాల్యం 25√3 cm స్క్వేర్ అయితే త్రిభుజం యొక్క ప్రతి వైపు పొడవు ఎంత? సాయి తేజ కామెడీయా? 90 minutes ఒక్క ప్యూర్ మ్యాథ్స్కి ఉంటుంది ఏంటి? మొత్తం టోటల్ అన్ని సబ్జెక్ట్కి కలిపి 90 minutes ఉంటుంది. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి 10 centimeters is the right answer. So there is the solution.
Next, if the surface area of a sphere is 36 cm square, then the radius of the sphere is. గోళం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం 36 cm స్క్వేర్ అయితే గోళం యొక్క వ్యాసార్థం డాష్. ఆప్షన్ ఏ 3 cm, ఆప్షన్ బి 4 cm, ఆప్షన్ సి 5 cm, ఆప్షన్ డి 2 cm. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. Very good. So the correct answer is option A is the right answer. Okay. So there is a solution. So next, find the length of the side of an equilateral triangle whose area is 4√3 square units. 4√3 చదరపు యూనిట్లు ఉన్న సమబాహు త్రిభుజం వైపు పొడవును కనుక్కోండి. ఆప్షన్ ఏ 2 యూనిట్స్, ఆప్షన్ బి 3 యూనిట్స్, ఆప్షన్ సి 16 యూనిట్స్, ఆప్షన్ డి 4 యూనిట్స్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. Very good. So the correct answer is option D. 4 units is the right answer. Okay. So there is the solution. ఇంకా త్వరగా ఆన్సర్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The length of a cuboidal room is 15 m, breadth 17 m and height 21 m. Find the cost of painting its wall and ceiling at the rate of 40 by m square. క్యూబాయిడల్ గది పొడవు 15 మీటర్లు, వెడల్పు 17 మీటర్లు మరియు ఎత్తు 21 మీటర్స్. దాని గోడలు మరియు పైకప్పుకు పెయింటింగ్ ఖర్చును 40 by m స్క్వేర్ చొప్పున కనుగొనండి. ఆప్షన్ ఏ 44,250, ఆప్షన్ బి 63,960, ఆప్షన్ సి 58,912 అండ్ ఆప్షన్ డి 283,126. So the correct answer is option B. 63,960 is the right answer. Next, there is the solution. Hey, ఎందుకు సారీ చెప్తున్నావు సాయి తేజ? ఊరికే సరదాగా కదా అనుకున్నాం. చిచి అలాంటి సారీలు గట్టి మన మధ్యనే వద్దు. So next, find the area of the parallelogram whose base is 16 cm and the corresponding height is 6 cm. ఆధారం 15 సెంటీమీటర్లు మరియు సంబంధిత ఎత్తు 6 సెంటీమీటర్స్ ఉన్న సమాంతర చతుర్భుజ వైశాల్యాన్ని కనుగొనండి. సో చూడండి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. So there is a solution. Next, find the cost of fencing a rectangular plot of land at the rate of 30 per meter whose area is 100 meters square and the length of one side is 20 meters. 100 meters విస్తీర్ణం మరియు ఒక వైపు పొడవు 20 మీటర్లు ఉన్న ఒక మీటర్కు 30 చొప్పున దీర్ఘచతురస్రాకార భూమికి ఫెన్సింగ్ ఖర్చును కనుగొనండి. సో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. So the correct answer is option A. 1500 is the right answer. Okay.
there is the solution. Next, the floor of an office has dimensions 5 m into 3 m. The cost of painting the walls and ceiling is 7440 at the rate of 60 by m square. Find the height of the room rounded off to 1 decimal place. కార్యాలయం యొక్క అంతస్తు 5 మీటర్లు ఇంటూ 3 మీటర్లు కొలతలు కలిగి ఉంటుంది. గోడలు మరియు పైకప్పుకు పెయింటింగ్ ఖర్చు 60 by m స్క్వేర్ చొప్పున 7440 గది ఎత్తును కనుగొనండి. సో మీ దశాంశ స్థానానికి గుండ్రంగా ఉంటుంది. సో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. So the correct answer is option D. So the చూడండి ఇదేంటిది సొల్యూషన్. A cube made of eggs 18 m is completely filled with milk. The milk is transferred into a cuboid of length 27 ma and height 7 m. The width of the cuboid is 18 మీటర్ల అంచుతో ఒక క్యూబ్ పూర్తిగా పాలతో నిండి ఉంటుంది. పాల పొడవు 27 మీటర్లు మరియు ఎత్తు 7 మీటర్స్ క్యూబాయిడ్లోకి బదిలీ చేయబడుతుంది. క్యూబాయిడ్ వెడల్పు ఎంత? సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. Very good. So the correct answer is option D is the right answer. Next, there is the solution. How many cylinders of radius 10 cm and height 20 cm can be filled with water from a cylinder of radius 20 cm and height 100 cm full of water? ఇరవై సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థం మరియు 100 సెంటీమీటర్ల ఎత్తు ఉన్న సిలిండర్ నుండి 10 సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థం మరియు 20 సెంటీమీటర్ల ఎత్తు ఉన్న ఎన్ని సిలిండర్లను నీటితో నింపవచ్చు? సో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ. ఆప్షన్ ఏ 20 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో మన పిఆర్ అకాడమీ యాప్లో ఎస్ఎస్సికి సంబంధించిన ఫుల్ కోర్సులు ప్రతి ఒక్క కోర్స్ కూడా ఉంది. లైక్ SSC GD, SSC MTS, SSC CHL and SSC CGL. ప్రతి ఒక్క కోర్స్కి కూడా చాలా బెస్ట్ కంటెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. SSC ఫుల్ కంటెంట్ ప్రతి ఒక్క దాంట్లోనూ అండ్ అలాగే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, టెస్ట్ సిరీస్, మెటీరియల్ అనేవి కామన్, చాలా బాగుంటుంది. NCERT కంటెంట్. సో చూడాలనుకుంటే చూడొచ్చు. Next, the radius and weight of a cylinder are in the ratio 2:1. Find the its total surface area if curved surface area is 616 meter square. సిలిండర్ యొక్క వ్యాసార్థం మరియు 2:1 నిష్పత్తిలో ఉంటాయి. వక్ర ఉపరితల వైశాల్యం 616 మీటర్లు అయితే దాని మొత్తం ఉపరితల వైశాల్యాన్ని కనుగొనండి. ఆప్షన్ ఏ 908 m square, ఆప్షన్ బి 1848 m square, ఆప్షన్ సి 1232 m square అండ్ ఆప్షన్ డి 1512 meter square. సో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. సో నెక్స్ట్ దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్, సొల్యూషన్. నెక్స్ట్, ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎ క్యూబాయిడ్ హూజ్ లెంత్ ఈజ్ 12 m, బ్రెడ్త్ ఈజ్ 10 m అండ్ హైట్ ఈజ్ 15 m. పొడవు 12 మీటర్లు, వెడల్పు 10 మీటర్స్ మరియు ఎత్తు 15 మీటర్స్ ఉన్న ఘనపు ఘనపరిమాణాన్ని కనుగొనండి.
So the correct answer is option B. 1800 m cube is the right answer. There is a solution. A parallelogram has one parallel side length of 12 cm and a perpendicular distance between its base and other parallel side is 8 cm. Its area is dash. ఒక సమాంతర చతుర్భుజం యొక్క సమాంతర భుజం పొడవు 12 సెంటీమీటర్లు మరియు దాని ఆధారం మరి ఒక సమాంతర భుజం మధ్య లంబ దూరం 8 సెంటీమీటర్లు. దాని వైశాల్యం So the correct answer is option A. Solution. Next, find the total surface area of a closed cuboid whose length, breadth and height are 16 cm, 12 cm and 8 cm respectively. So the correct answer is option C. 832 cm square is the right answer. Next question. So there is a solution. Next. In a trapezium field PYQRS PQ RS PQ equal to 12 cm, RS 22 m, the distance between PQ and RS is 14 m. Is these two crops are to be sown in equal areas. Find the area available for each crop. Trapezium field లో PQRS PQ RS PQ 12 cm, RS 22 cm, PQ మరియు RS మధ్య దూరం 14 మీటర్స్. ఇందులో రెండు పంటలను సమాన విస్తీర్ణంలో విత్తుకోవాలి. ప్రతి పంటకు అందుబాటులో ఉన్న ప్రాంతాన్ని కనుగొనండి. So the correct answer is option A. Next, there is a solution. In a parallelogram ABCD, the length of the line joining the midpoints of AD and AC is 2 units. If the perimeter of the parallelogram is 20 units, then find the length of AD. సమాంతర చతుర్భుజం ABCDలో AD మరియు AC మధ్య బిందువులను కలిపే రేఖ పొడవు 2 యూనిట్లు. సమాంతర చతుర్భుజం చుట్టుకొలత 20 యూనిట్స్ అయితే AD యొక్క పొడవును కనుగొనండి. So the correct answer is option A. 6 units is the right answer. There is the solution. Next, if the breadth and height of closed cuboid are 25% and 50% respectively of its length 12 cm, find the total surface area of the cuboid. So the correct answer is option A. 252 cm square is the right answer. Okay, so next question, there is a solution. By what percent does the curved surface area of a cylinder decrease if the radius is increased by 10% and the height is decreased by 40%?
వ్యాసార్థం 10% పెరిగి ఎత్తు 40% తగ్గితే సిలిండర్ యొక్క వక్ర ఉపరితల వైశాల్యం ఎంత శాతం తగ్గుతుంది? ఆప్షన్ ఏ 24.3%, ఆప్షన్ బి 34%, ఆప్షన్ సి 20%, ఆప్షన్ డి 51.6%. So the correct answer is option B. Self solution. Next, if the total surface area of a closed cube is 114 cm square, then the length of each edge of this cube is, ఒక క్లోజ్డ్ క్యూబ్ యొక్క మొత్తం ఉపరితల వైశాల్యం 1014 cm స్క్వేర్ అయితే ఈ క్యూబ్ యొక్క ప్రతి అంచు పొడవు ఎంత? So the correct answer is option B. 13 cm is the right answer. So there is a solution. Find the perimeter of a rhombus whose diagonals are of lengths 5 cm and 12 cm. వికర్ణాలు 5 cm మరియు 12 cm పొడవు ఉండే రాంబస్ చుట్టుకొలతను కనుగొనండి. ఆప్షన్ ఏ 20 cm, ఆప్షన్ బి 26 cm, ఆప్షన్ సి 24 cm, ఆప్షన్ డి 25 cm. So the correct answer is option B. 26 cm is the right answer. So there is a solution. Next guys, మన PR అకాడమీలో టెట్ అండ్ డిఎస్సి ఫుల్ కోర్సెస్ అయితే పెట్టడం జరిగింది. సో ఏపీ టెట్ ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్ తెలుగు సైకాలజీ, ఏపీ టెట్ ఎస్జిటి ఎస్ఏ తెలుగు ఇంగ్లీష్ సైకాలజీ అండ్ టీఎస్ టెట్ ఇంగ్లీష్ పేపర్ గ్రామర్ మెథడాలజీ సైకాలజీ, టీఎస్ టెట్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అండ్ మెథడాలజీ, టీఎస్ టెట్ డిఎస్సి ఎస్ఏ పేపర్ 2 అండ్ టీజీటీ ఇంగ్లీష్ డిఎస్సి ఎస్జిటి పేపర్ 1. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ కోర్సెస్ని చూడండి, చాలా బాగుంటాయి. ఓకేనా? అండ్ అర్థమవుతాయి కూడా. నెక్స్ట్, ఫైండ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ స్పియర్ హూస్ డయామీటర్ ఈజ్ 42 m. 42 m వ్యాసం కలిగిన గోళం యొక్క ఘనపరిమాణాన్ని కనుగొనండి. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. So the correct answer is option C. C is the right answer. Okay na? So there is the solution. So next, find the capacity of a spherical container of thickness 2 cm and external radius 9 cm rounded off to 2 decimal places. Use pi equal to 22/7. మందం 2 సెంటీమీటర్లు మరియు బాహ్య వ్యాసార్థం 9 సెంటీమీటర్లు గోళాకార కంటైనర్ సామర్థ్యాన్ని కనుగొనండి. 2 దశాంశ స్థానాలకు పూరించండి. పై ఈక్వల్ టు 22/7 ఉపయోగించండి. ఆప్షన్ ఏ 1050 67 cm క్యూబ్, సో బి 1590.48 cm క్యూబ్, ఆప్షన్ సి 1437.33 cm క్యూబ్, ఆప్షన్ డి 1241.14 cm క్యూబ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి. C is the right. There is a solution. Next, 5 solid cubes each of volume 216 cm cube are joined end to end in a linear manner only single row arrangement to form a cuboid. What is the lateral surface area in cm square of the cuboid? ఘనపరిమాణం 2016 సెంటీమీటర్ల క్యూబ్కి చెందిన 5 ఘనగణాలు ఒక క్యూబాయిడ్ని ఏర్పరచడానికి సరళ పద్ధతిలో ఒకే వరుస అమరిక మాత్రమే చివరి నుండి చివరి వరకు కలపబడతాయి. క్యూబాయిడ్ యొక్క ఈ పార్శ్వ ఉపరితల వైశాల్యం సెంటీమీటర్ స్క్వేర్లో ఎంత? సో ఆప్షన్ ఏ 468, ఆప్షన్ బి 432, ఆప్షన్ సి 960, ఆప్షన్ 5
504. Do it fast, guys. Do it fast. Option B is the right answer. There is a solution. The area of a square is 900 cm square. Its perimeter is equal to the perimeter of a regular hexagon. What is the area in cm square of the hexagon? ఒక చదరపు వైశాల్యం 900 సెంటీమీటర్లు. దాని చుట్టుకొలత సాధారణ షడ్భుజి చుట్టుకొలతకు సమానం. షడ్భుజి వైశాల్యం సెంటీమీటర్ స్క్వేర్లో ఎంత? ఆప్షన్ ఏ 300, ఆప్షన్ బి 600, ఆప్షన్ 600 root cube and option C 400 root cube, option D 600. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. డూ ఇట్ ఫాస్ట్, డూ ఇట్ ఫాస్ట్. వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. There is the solution. Find the area of a trapezium with parallel sides of length 3 units and 5 units and the shortest distance between its parallel sides is 6 unit. 3 unit మరియు 5 unit పొడవు మరియు దాని సమాంతర భుజాల మధ్య అతి తక్కువ దూరం 6 units. సమాంతర భుజాలతో ట్రాపెజియం వైశాల్యాన్ని కనుగొనండి. ఆప్షన్ ఏ 15, ఆప్షన్ బి 48, ఆప్షన్ సి 24, ఆప్షన్ డి 12. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి 24 is the right answer. Next, there is a solution. Next, iron A, ABC, DE, 2 AC where drop D and E are the points on sides AB side BBC respectively. If BD 4 cm and AD equal to 2 root 2 cm, then what is the ratio of the area of triangle BDE to the trapezium ADEC? సో త్వరగా ఆన్సర్ చెప్పండి. వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి. దేర్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. Next, the sides of a right triangle are x2, x4 and x its area cm square is. లంబ త్రిభుజం యొక్క భుజాలు సెంటీమీటర్లలో x2, x4 మరియు x దీని వైశాల్యం సెంటీమీటర్లో కనుక్కోండి, సెంటీమీటర్ స్క్వేర్లో. Very good. So the correct answer is option D. D is the right answer. Okay. Next, there is the solution. Find the curved surface area of a cylinder whose diameter of base is 14 m and height is 24 m. Use pi value. బేస్ యొక్క వ్యాసం 14 మీటర్స్ మరియు ఎత్తు 24 మీటర్స్ ఉన్న సిలిండర్ యొక్క వక్ర ఉపరితల వైశాల్యాన్ని కనుక్కోండి. సో త్వరగా చెప్పండి గాయస్. వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి. బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో దెర్ ఈస్ అ సొల్యూషన్. నెక్స్ట్, హౌ మెనీ క్యూబిక్ cm ఆఫ్ వాటర్ కెన్ ఏ hemispherical container of radius
7 cm hole rounded of 2 decimal places. Use pi value. సెంటీమీటర్లు 7 సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థం పై వాల్యూ ఉపయోగించి 7 సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థం కలిగిన అర్ధగోళాకార కంటైనర్ యొక్క క్యూబిక్ సెంటీమీటర్లు నీటిని పట్టుకోగలదు. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి. ఓకే, నెక్స్ట్ a solid metallic copper cuboid of size 4 cm into 10 cm into 15 cm is melted and made into small identical dices of 2 cm into 2 cm and 2 cm. How many such dices can be made? So 4 centimeters into 10 centimeters into 15 centimeters భుజాన ఘన మెటాలిక్ క్యూబాయిడ్ కరిగించి 2 సెంటీమీటర్లు x2 into 2 centimeters చిన్న ఒకేలాంటి పాచికలు తయారు చేయబడుతుంది. అటువంటి పాచికలు ఎన్ని తయారు చేయవచ్చు? సో ఆప్షన్ ఏ 75, ఆప్షన్ బి 43, ఆప్షన్ సి 40, ఆప్షన్ డి 436. సో దెర్ ఈస్ అ సొల్యూషన్. నెక్స్ట్ రైల్వే జాబ్స్. సో మన పిఆర్ అకాడమీలో రైల్వే జాబ్స్ కోర్సెస్ అయితే పెట్టడం జరిగింది. RRB Group-D, NTPC అండ్ RPF, JE, టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 1, టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 3 అన్నీ కూడా. సో ఒకసారి చూడండి, 1 lakh బిట్స్ ఉన్నాయి, మెటీరియల్ ఉంది అండ్ కంటెంట్ మొత్తం కూడా NCERTA. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ స్పెరికల్ హూజ్ డయామీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 14 cm. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ So the correct option is option C. So there is a solution. Next, the length of the breadth and the height of a closed cuboidal box are 2.5 meters, 2m and 90 cm respectively. What would be the cost of a canvas needed to cover this box completely if the cost of the canvas is 80 per m square? You so the correct answer is option C. So the correct answer is option C. Next, find the volume of a cube whose edge is 8 cm. So the correct answer is option C. There is a solution. A solid metallic sphere of a radius 12 cm is melted and cast into 27 identical spheres. Find the ratio of the surface area of the original sphere into the So the correct answer is option A. A is the right answer. Next, if the radius of the base of a right circular cylinder is decreased by 20% and height increased by 125%, then the
సో కుడి వృత్తాకార సిలిండర్ యొక్క బేస్ యొక్క వ్యాసార్థం 20% తగ్గి దాని ఎత్తు 125 పెరిగితే దాని వాల్యూమ్ ఎంత శాతం పెరుగుతుంది? సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. There is a solution. In quadrilateral ABCD, AB equal to 17, BC equal to 8 cm, CD equal to 9, AD equal to 12 and AC equal to 15 cm. So find the area in cm square of quadrilateral ABCD. చతుర్భుజ ABCDలో AB 17, BC 8, CD 9, AD 12 cm మరియు AC equal to 18 centimeters మధ్యలో చతుర్భుజ ABCD ప్రాంతాన్ని సెకండ్ స్క్వేర్లో కనుగొనండి. So the correct answer is option A. Next, there is a solution. The circumference of the base of a solid right circular cylinder is 136.4 cm and its height is 50 cm. What is the volume in cm cube of the cylinder? Take pi equal to 22/7. సో ఘన కుడి వృత్తాకార సిలిండర్ యొక్క ఆధారం యొక్క చుట్టుకొలత 136.4 సెంటీమీటర్స్ మరియు దాని ఎత్తు 50 సెంటీమీటర్స్. సిలిండర్ యొక్క వాల్యూమ్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్లో ఎంత? సో ఏ 73,997, ఆప్షన్ బి 63,426, ఆప్షన్ సి 10,571, ఆప్షన్ డి 31,713. సో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. సో the correct answer is option A. A is the right answer. Next, there is the solution. So a hollow spherical shell is made of a metal of density 6 gram by cm cube. Its normal and external radii are 8 cm and 9 cm respectively. What is the weight in kg of cell? Pi equal to 22/7. So the correct answer is option A. So there is a solution. Next, the volume of a cylinder having height 21 cm and radius 10 cm is used pi value. ఎత్తు 21 cm మరియు 10 cm వ్యాసార్థం కలిగిన సిలిండర్ వాల్యూమ్ ఉపయోగించి పై వాల్యూ చెప్పండి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్, దేర్ ఇస్ అ సొల్యూషన్. So the areas of 3 adjacent faces of a solid cuboid are 66 cm square, 108 cm square and 198 cm square. What is the volume in cm cube of the cuboid? ఘన క్యూబాయిడ్ యొక్క 3 ప్రక్కనే ఉన్న ముఖాల ప్రాంతాలు cm స్క్వేర్, 108 cm స్క్వేర్ మరియు 198 cm స్క్వేర్ ఘన పరిమాణం సెంటీమీటర్ క్యూబ్లో ఎంత? So the correct answer is option B. 1188 is the right answer. There is a solution. Guys, మన దగ్గర ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3 యొక్క ఫుల్ కోర్స్ అయితే పెట్టడం జరిగింది. అండ్ దాంతోపాటుగా పేపర్ 2 సిలబస్ కూడా వేరేగా పెట్టడం జరిగింది. అండ్ మన దగ్గర కరెంట్ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ అలాగే మెంటల్ ఎబిలిటీ ఫుల్ కంటెంట్ ఉంది. అండ్ దాంతోపాటుగా హిందూ ఫిలాసఫీ అండ్ టెంపుల్ సిస్టమ్ ఫుల్ కంటెంట్ ఉంది. ఈ రెండింటి నుంచి 50,000 బిట్స్ అయితే ఉండడం జరిగింది టెస్ట్ సిరీస్. అండ్ అలాగే మన దగ్గర పీడిఎఫ్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి మెటీరియల్స్ రూపంలో. సో మన దగ్గర ఉన్న మెటీరియల్స్ అయితే కని విని ఎరుగని అద్భుతంగా పిక్చర్ ఓరియంటల్గా పెట్టడం జరిగింది.
సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని కోర్స్ని చూడండి. ఫ్రీ డెమో క్లాసెస్ ఉన్నాయి అండ్ అలాగే ఫ్రీ మెటీరియల్ కూడా ఉంది. థ్యాంక్ యూ గాయ్స్. మళ్ళీ రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. వెరీ గుడ్ మసూమ్ మేడం, నరేష్ యాదవ్ బాయ్, మసూమ్ బాయ్ బాయ్, ఆల్ ఆఫ్ యూ బాయ్. మళ్ళీ రేపటి వీడియోలోకి మళ్ళీ కలుద్దాం. సో అందరూ షార్ప్గా 11కి వచ్చేయండి. బాయ్ గాయ్స్, సీ యూ, టాటా.